My question has to do with walking a spiritual path and being someone as yourself that has devoted your life to walking a spiritual path. I understand that there's sacrifices that need to be made, and having to do with seeking guidance on this path, walking in faith, walking to seek a higher calling. How would you describe a method of connecting with either spirit guides, a higher self, a God, in a more direct way, in a more concrete, tangible way that is more coherent, at least to the human mind, and more coherent in terms of easily understood and received from that source? Thank you. 저의 입장은 높고 낮음은 없다고 생각합니다. 높고 낮음은 없다고 생각합니다. So my perspective is that there's no higher or lower. 어떤 부름도 없다고 I 생각합니다. don't think there is a calling. 그냥 내가 선택을 할 뿐입니다. It's just a matter of your choice. 그리고 희생도 없습니다. And there's no sacrifice on this path. 누가 희생된다는 거예요? You know, who's going to demand that sacrifice? 어떤 여성이 나하고 결혼하지 않는데 내가 안 해줬다고 그 여자가 희생된 겁니까? So if some woman asked me to marry her and I refused, has she sacrificed something? 그러면 내가 출가를 할 때 우리 어머니가 반대했다고 우리 어머니가 희생된 겁니까? Just because my mom, when I was young and I was ordained and my mom opposed that ordination and you know, she let me go, but did she sacrifice anything by letting me go? 내가 어머니를 때렸습니까? Did I hit my mom? 어머니 돈을 훔쳤습니까? Did I steal from her? 성추행을 했습니까? Did I sexually abuse her? 사기를 쳤습니까? Or did I defraud her? 욕설을 했습니까? Did I curse her? 내가 어머니에게 어떤 잘못을 했습니까? So did I do anything wrong at my mom? 어머니가 원하는 것을 들어주지 않았다고 어머니가 희생된 겁니까? Just because I didn't do what she wanted me to do, did I cause her sacrifice? 만약에 어머니가 원하는 대로 내가 한다면 내가 자유인이 아니고 영원한 어머니의 노예지 않습니까? Because if I did whatever my mom told me to, then I would not be a free person. I would just be her slave. 그렇기 때문에 누구도 내 가는 길 때문에 희생되는 건 없습니다. Therefore, you know, no sacrifice is necessary because you decide to walk a spiritual path. 성인은 자기의 인생을 자기가 결정하고 살아갈 수가 있습니다. Because as a person, as an adult, you can choose your own life's path. 결혼은 상호간의 사회적 약속입니다. But, you know, for example, like a marriage, it takes two people to come together in a bout of commitment. 일방적으로 약속을 깨는 게 문제지 합의해서 깨는 것은 죄악이 아닙니다. But if you decide to agree to disagree, even in a marriage, then that's not a sin. 그렇기 때문에 너무 누가 희생을 했다, 더 높은 곳이다, 부름을 받았다 이런 생각을 하지 마시고 결혼하고 살아가는 길 외에 나는 다른 길도 있다. 그 다른 길을 가면 됩니다. So basically, do not kind of think that there's a higher calling per se, or there's a sacrifice that's involved. If you want to walk a spiritual path, you know, kind of approach it very easily and simply saying that there are alternate ways to live your life other than getting married and having kids. 제가 여러분보다 더 높은 길을 가는 사람은 아닙니다. So I'm not somebody who walks a higher path than you do. 저는 여러분과 조금 다른 길을 간다고는 말할 수 있습니다. I just took a different way. 다른 옷을 입고 있듯이, I wear different clothing. 다른 이름을 갖고 있듯이. I have different names. 그것이 더 높은 것은 아닙니다. But that's not necessarily higher. 그런데 나는 이 길이 내가 더 만족할 수 있는 길이라는 것입니다. You know, for me, this path is what brings me most satisfaction. 여러분들 길에 만족해야 합니다. But you all have to be satisfied with your own path. 어떤 두 사람이 만약 결혼을 했다고 합시다. Say two people got married. 내가 그 집에 가보니까 너무 부러워. And so I went there and I was really envious of their marriage. 나도 결혼 한번 해볼까? 이런 생각이 들었다. And so I thought to myself, should I also get married? 그럼 그 사람이 더 자기 일에 만족하고 있다는 거예요. And that means that that person is actually more satisfied with the life they have chosen than you are about your life that you have chosen. 반대로 여러분들이 저를 봅니다. Then, you know, on the other hand, that you look at me.
스님처럼 혼자 사는 것도 괜찮네. And you start thinking, you know what, maybe living by myself like a monk might not be a bad way. 나도 스님 한번 돼볼까? Should I also be ordained as a monk? 이렇게 생각하면 여러분들의 삶이 나보다 못한 거예요. And if you think that way, you're just saying that your life, you're not as satisfied about your life choices as I am. 지금 여러분과 저는 경쟁하고 있습니다. So we are competing with each other, actually. 근데 여러분들은 여러분들이 선택한 길에 대해서 괴롭다고 나한테 늘 하소연하지 않습니까? Because all of you tell me how you are suffering because of the life path that you have chosen. 그래서 제가 조금 경쟁에서 우위에 있습니다. So in that sense, I'm out competing you. 제가 혼자 사는 게 힘들어서 여러분께 상담을 한다면 여러분들이 조금 우위에 있고요. But if I were to come to you and say, you know what, I'm having a hard time living by myself, so what can I do? Then you are out competing me. 결혼도 여러분들이 했죠. So you got married, 자식도 여러분들이 낳았죠. you had children, 취직도 여러분들이 했죠. you found your jobs, 사업도 여러분들이 시작했지 you 않습니까? created your own businesses. 좋아서 했잖아요. You did this because you wanted to do these. 그걸 왜 가지고 나한테 와서 자꾸 묻고 괴로워합니까? So why do you come with your problems to me? Because these are all things that you have 좀 done. 직설적으로 말하면 여러분들이 자기 일에 충실하지 못하다는 거예요. So in a way, all of you are not really committed to your path. 부부간에 갈등이 있다면 연구를 좀 해야죠. So, but if you find issues in the path that you have committed to, investigate, explore, 왜 이런 문제가 생길까? and ask yourself, why am I encountering these challenges? 만약 아이가 말을 안 듣는다면 나무랄 것이 아니라 왜 이러지? 하고 연구를 해봐야죠. If your kid doesn't listen to you, don't blame the kids and just explore, investigate. Why is this happening? 근데 여러분들은 연구를 하지 않습니다. But you don't want to investigate. 좀 직설적으로 말하면 게으릅니다. You are lazy. 그래놓고 나한테 묻습니다. Then you ask me instead. 또 얘기해주면 또 이렇게 말하면서 So I tell you the obvious, then you go, oh, okay. 그럼 여러분들은 그걸 10년, 20년 해놓고 나는 안 했는데 나한테 물어서 내가 더 많이 한다 그러면 여러분들은 도대체 뭐 한 거예요? So basically, you've been married 10 years, 20 years. Then you ask me about marriage, which I've never been married. And if I know more about marriage than you do, well, what have you been doing? 그래서 높은 길은 없습니다. So there's no higher path. 다른 길이다. It's just a different path. 많은 길이 있습니다. There are a lot of different paths. 저는 그 중에 이런 다른 길이 처음에는 좀 망설여졌지만은 결과적으로 저는 지금 만족하고 있습니다. So in the beginning, making that choice to be on this alternate path, I was a little hesitant, but now looking back, I'm satisfied. 처음에 제일 어려웠던 거는 나는 과학자가 되려고 했는데 그게 못 되는 게 아쉬워서 좀 망설여졌고요. The biggest source of my hesitancy in choosing this path when I was young, because I wanted to be a scientist, really. 두 번째는 어머니가 너무 많이 울어서 그게 늘 부담이 됐습니다. The second, my mom was so sad and she cried so much over my decision that it was a burden to me. 나중에는 내가 속한 한국 불교계가 너무 사회적 책임을 다하지 못해서 실망이 또한 부담이 됐습니다. So later on, I was really disappointed at the Korea's Buddhist institution, who was really, I thought, shirking their social responsibility. So that became a burden to me. 이런 어려움이 있었습니다. So I, encountered these challenges. 그것도 다 나의 문제입니다. However, all these are my problems. 지금 극복하고 돌아서 보면 다 자기 자신의 문제라는 거죠. If you look back and after you, overcome those obstacles and look back, you realize those are just like my problems. 그러나 그 당시에는 책임이 나한테 있다고 생각하지 않았습니다. But at that time, I didn't realize that it was my choice, my responsibility. 내 가는 길을 막는 다른 사람들이 문제라고 생각했습니다. I thought it was the responsibility. I blamed the others for being an obstacle to my path. 그러니 여러 길 중에 본인이 선택하십시오. So go ahead, choose among the choices, among the path that you have. 저한테 물어본다면 저야 당연히 내가 가서 좋은 길을 권유할 수밖에 없죠. And if you ask me for a recommendation, the only thing I can recommend is the path that I validated through my personal experience that I found useful. 어떤 사람이 의사에게 갔더니 운동이 부족하다, 운동을 하라고 처방을 받았습니다. So somebody went to a doctor and was prescribed exercise. 그래서 축구 선수한테 물어봤습니다. 어떤 운동을 하면 좋겠어요? So I asked a soccer player, what kind of sports should I engage in?
축구 선수가 뭐라고 then 하겠어요? what would a soccer player say? 축구하라 그러지. Say, play soccer. 농구 선수한테 I 물어봤어요. asked a basketball player, 그 뭐라 그러겠어요? what would he say? 농구하라 그러겠죠. Play basketball. 근데 한 사람은 축구하라고, 한 사람은 농구하라고 그러고 도대체 뭘 해야 되느냐 이렇게 물을 일입니까? So then at that point, I'm going to say, hey, how come one person's telling me to play soccer, the other person's playing basketball? Why I'm so confused. 그렇지 않습니다. No, that's not so. 그런 것처럼 어떤 길을 가도 좋지만은 저한테 묻는다 하면 출가해라 So 이렇게 likewise, 말하겠죠. whatever path you choose, it's up to you, it's fine. But if you ask me, I'll recommend being ordained as a Buddhist monk. 아마 신부님한테 물으면 신부가 되라고 할 수도 있겠고요. And if you ask a Catholic priest, he'll say, become a Catholic priest. 그러나 그것이 헷갈릴 이유는 없습니다. But that should not be a source of confusion.